This video on Kingdom Animalia is brought to you by Study with Scarlet. Okay, இன்னைக்கு நம்ம பைலம் platyhelminthes பார்ப்போம். Okay, first platyhelminthesல platyங்கிற வேர்ட் எதை குறிக்குன்னா flat, அதாவது இந்த அந்த worms வந்து flat-ஆ இருக்கும். Okay, and helminனாலே நம்மளுக்கு எப்பவுமே worms. So platyhelminthes refers to flat worms. Okay, flat worms. Yeah. Next வந்து they have a dorsoventrally flattened. Dorsoventrally na dorso here stands for back and ventral for front. Okay, so dorsoventrally flattened body and hence they are called as flatworms. These animals are bilaterally symmetrical. Renda நம்ம வந்து இத வந்து இப்படி பிரிச்சிடலாம். Okay, so it can be divided into two halves. And triploblastic animals na their body is divided into an outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm, and then acoelomate, no coelom. Okay, with organ level of organization. Okay, organ system level of organization, organ systems irukku. Okay, they show moderate subluxation and unidirectional movement. ஒரே ஒரு directionல தான் they can move. Suppose in the direction they can move along only in this direction. And modern subluxation na they have a well developed nervous system. So they are mostly endoparasites and the endoparasites of animals including human beings. Okay, the endoparasite na parasite nala enna actually parasite na an organism which derive nutrients from other organism. Host la irundhu nutrients derive பண்ணது organism பேர் தான் parasites. So the endoparasite na living it is living inside that organ, living inside the host. Okay, living inside the host, so they are called as endoparasite. Human beings they are endoparasite. Okay, and then hooks and suckers are present in the parasitic forms as several organs of attachment. Attach பண்ணதுக்கு hooks like this organs are present. Okay, hooks and suckers. And then segmented irukku, but they exhibit pseudo segmentation. This is a unique feature. Platyhelminthes exhibit pseudo segmentation. Okay, false segmentation, but segmentation actually illa. Segmentation na enadhu earthworm eduthukitingana neenga, if you take earthworm adula vandu or metameria line body la irukum, that is known as segmentation. But idula segmentation is pseudo segmentation is well exhibited. Some of the parasitic flatworms absorb nutrients directly from the host through their body surface. However, flatworms like liver fluke have an incomplete digestive system. Okay, konja flatworm ku complete digestive system irukku, அதனால் அவங்க டைரெக்டாக நியூட்ரியன்ஸை ஹோஸ்ட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். பட் சம் ஃப்ளாட்வார்ம்ஸ் லைக் லிவர் ஃப்ளூக் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது, இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட். ஓகே, ஸ்பெஷலைஸ்ட் எக்ஸ்க்ரீட்டரி செல்ஸ் கால் ஃப்ளேம் செல்ஸ். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து ஃப்ளேம் செல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சூடோ செக்மெண்டேஷன், next flame cells. Okay, flame cells for excretion. Flame cells on the excretion, removal of waste products and regulation of that temperature, water adu mari regulate pannadukku flame cells help pannudhu. And sexes are not separate, monoecious, that is they are hermaphrodite meaning that male and female gametes are produced by the same organisms, separate organisms kediyadu. Okay, and internal fertilization takes place within the body, and larval stages la development irukka, it is indirect development. 4 larvae well known: Miracidium, Sporocyst, Ridia, Cercaria. Miracidium, Sporocyst, Ridia and Cercaria. Okay, yeah, these are the 4 larval forms. So here is your next 2 mark question. This is also an important question. Okay, and then next, polyembryony. What is polyembryony? Polyembryony is common in some platforms. Polyembryony na enna paakalam ipo. First, polyembryony na nariya seed la polyembryony na and fruit with many seeds சொல்லலாம். ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து நிறைய கேமெட் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறது polyembryony in some flatworms சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் liver fluke. ஓகே, planaria show high regeneration capacity. தான் என்னன்னா, இப்போ சப்போஸ் ஒரு பிளானேரியாவை எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஒரு கட் ஆயிடுச்சு. கட் ஆனால் இந்த பார்ட்டை இட் கேன் அகெயின் ரீஜென்ரேட் திஸ் பார்ட். ஸோ இந்த பார்ட்டை உங்களுக்கு அகெயின் ரீஜென்ரேட் ஆயிரும். திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ரீஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பிளானேரியா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், டேனியா சோலியம் ரெஃபர்ஸ் டு டேப்வார்ம். டேனியா சோலியம் டேப்வார்ம். Fasciola hepatica
okay. Liverல வந்து hepatic lobules, functional unit of liver is hepatic lobules, therefore hepatic ஆனாலே liver fluke, okay. And cystoma வந்து blood fluke, bloodல இருக்கிற worms. And fascicular hepaticus liver fluke, liver worms. And Taeniosolium is a tapeworm, okay. பாருங்க planaria பார்த்தோனே உங்களுக்கு என்ன வரணும், இது planaria shows high regeneration capacity, high regeneration, okay. எந்த பார்ட்னுமே லாஸ்ட் ஆனா ஈஸியாக திருப்பி ரீஜெனரேட் ஆயிரும். And then liver fluke வந்து fascicular hepatica tapewormனா என்னது, Taeniosolium, okay. Taeniosolium, yeah, okay. These are the examples of platyhelminthes. இப்போ platyhelminthes உள்ள சில important questions என்னென்னங்கறாங்க நம்ம இப்ப பார்ப்போம், okay. Other name of platyhelminthes, first 1 mark question. Next, bilateral symmetrical, second 1 mark question. Triploblastic organism, no coelom, acoelomate. Next, organ system level of organization. And moderate cephalization is unique. Cephalization ancient illa modern illa. This is unidirectional movement. This is your first 1 mark question. And next, they are endoparasite, fifth 1 mark question. Hooks and suckers edukku, attachment ku. And this is your sixth 1 mark question. And seventh is pseudo segmentation. This is a very very important 1 mark question, but it is a seventh 1 mark question, okay. Yeah, so next பார்க்கலாம். seventh 1 mark pseudo segmentation முடிச்சிருக்கோம். And then next liver fluke la வந்து incomplete digestive system, 8th 1 mark question. Flame cells for excretion, this is your 9th 1 mark question. And they are monoecious, 10th. polyembryony இருக்கும், 11th 1 mark question. அது போக இதுல இன்னொரு questions இருக்கு பாருங்க. Yeah, uses of flame cells in platyhelminthes. And then next this is a 2 mark question. And next 2 mark question வந்து larval stages of platyhelminthes. So this is your next 2 mark question, okay. Yeah, next வந்து polyembryony எதுல இருக்குனா, polyembryony வந்து flatwormsல காமனா இருக்கு. Flatwormsல polyembryony is common. And then planaria ல வந்து regeneration capacity, this is your last final 1 mark question. This is also a very very important 1 mark question. And the Taeniosolium is tapeworm, Fascicular hepaticus liver fluke, cystoma is blood fluke, okay. Yeah, okay. இப்போ next நம்ம ashelminthes பார்ப்போம். platyhelminthes-னா flatworms. அதே மாதிரி ashelminthes-னா they are roundworms, because ascus here refers to cavity, therefore they are called as roundworms. First வந்து இது எப்படி கால் பண்ணாங்கன்னா phylum nematodes, okay. nematode-னாலே worm, nematoda, okay. The body of this worms is circular இருக்கிறதுனால they are called as roundworms, okay. Circular in cross sectionல நமக்கு circular இருக்கிறதுனால they are called as roundworms. They are free living or parasitic on aquatic and terrestrial. Free living parasitic organism எதுலயாச்சும் they are dependent on the host for the nutrition and attachment, okay. On aquatic and terrestrial, plants la onnu irukum அல்லது animals la irukum, but mostly they will live in aquatic environment, okay. Bilaterally symmetrical, they can be divided into 2 equal halves. And then triploblastic organism, that is ectoderm, outer ectoderm, inner endoderm and middle mesoderm is there. So அதனால they are triploblastic. And then pseudocoelomate, coelom வந்து pseudocoelom இருக்கும், that is pseudocoelomate with scatopouches. And then animals with இதுவும் organ system level of organization. From platyhelminthes வந்து they are from platyhelminthes organ system level of organization, okay. Organ system level, okay. Yeah, so next, the body is unsegmented, so segmentation is absent in எதுல segmentation is absent, in ashelminthes la segmentation is absent, but platyhelminthes la it is pseudo segmentation, okay. Pseudo segmentation irukum, but inga segmentation is totally absent. The body is unsegmented, covered by a transparent, and it is covered by a transparent tough productive collagenous layer called cuticle. ஒரு transparent layer, transparent glass வந்து transparent, இங்க இருந்து பார்த்தா இங்க இருந்து தெரியும், okay. Therefore it is a cuticle ஆல cover ஆயிருக்கு, because it is a collagenous layer, கொஞ்சம் smooth silky இருக்குது, okay. And then alimentary canal is complete alimentary canal னா என்னதுன்னா மவுத் தனியா இருக்கணும், ஏனஸ் தனியா இருக்கணும். மவுத் pharynx ஏனஸ் எல்லாமே இருக்கு, okay. மவுத் pharynx ஏனஸ் எல்லாமே இருக்கு. And then excretory system consists of rennet glands. அங்க நம்ம flame cells பார்த்தோம், but ashelminthesல வந்து rennet glands, okay.
Renal glands, and sexes are separate sexes, that is male separate, female separate, but both may same, male female ரெண்டுமே sexes இருக்கு. Because male and female gametes are produced by different organisms, they are dioecious. Okay, sexual dimorphism னா difference எப்படி ரெண்டு sexes நம்ம differentiate பண்ணிக்கலாம். For example, male and female can be differentiated, male and female can be differentiated, therefore they are called as sexual, they exhibit sexual dimorphism. Females வந்து male ஓட longer இருக்கும், ரெண்டு worm இருந்ததுனா எது longer இருக்கும், இது female and this is the male worm அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். So this is, they exhibit sexual dimorphism. And internal fertilization takes place inside the body, okay, inside the body. Okay, and then next oviparous na egg laying. Okay, yeah, next வந்து some are oviparous and few are ovoviviparous, that is they give birth to young ones and the nutrition is derived from the mother. And it is Escherichia Bancrofti, and development is direct development or indirect development. Larval stages irkalam illamalum irkalam. Okay, yeah, these are the special characters. And adukku example parunga, Ascaris lumbricoids da nam enna solrona, there is a common round one, this is a very very important example. And the next Enrobius vermicularis and the pinworm. Okay, and then Escherichia Bancrofti filarial worm, this is a very very important question out of book. It causes filariasis or otherwise known as elephantiasis. Okay, யானைக்கால் நோய் சொல்லுவாங்கல்ல, அதை காஸ் பண்ணுற worm தான் Escherichia Bancrofti, which is a filarial worm. Okay, and then Ancylostoma duodenal வந்து it is a hookworm, hook மாதிரி இருக்கும். Okay, so it is a hookworm. This is all about phylum Aschelminthus. இதில் இருக்க questions பார்த்தோம்னா, other name of phylum Aschelminthus is Nematoda, and then they are called as roundworms. First 1 mark question, second is roundworms, and then next one the bilaterally symmetrical, and then they are unsegmented, pseudocoelomate with triploblastic, and then transparent collagenous layer is called as cuticle over here. The cuticle nu call pannanga. And the next one the well developed alimentary canal. Okay, so and then renal gland, this is an important question, important one word question. Platyhelminthes la flame cell mari inga renal glands irukku. Okay, yeah, next it exhibit sexual dimorphism, that is the females are longer than males. Okay, so ரெண்டு ஆர்கானிசம் கொடுத்து the female male differentiate பண்ண சொன்னா நீங்க which is longer, எது நீளமா இருக்கோ that is female and shorter is male. Okay, and then they are internal fertilization. Oviparous, internal fertilization takes place inside the body. Oviparous, they give rise to eggs. Okay, and Ascaris is oviparous, this is your 9th 1 mark question, and ovoviviparous Escherichia Bancrofti is ovoviviparous, 10th 1 mark question. Okay, and then the examples, Ascaris lumbricoids, these examples are very very important to mark question. Examples of Aschelminthus, that is Ascaris lumbricoids is roundworm, Enrobius vermicularis is pinworm, Escherichia Bancrofti is filarial worm causing filariasis, and then there are elephantiasis. Next Ancylostoma duodenal is the common hookworm. Okay, யார் போதுள்ள diagrams பார்க்கலாம் பாருங்க. Ascarisல this is female Ascaris lumbricoids, and this is male, because which is longer, எது longer, this is longer இருக்கிறது female and shorter இருக்கிறது male சொல்லுவோம். Okay, this is the most common filarial worm, இது வந்து hookworm. See, the bodies are circular in cross section, this is the filarial worm causing filariasis, that is the Escherichia Bancrofti. Okay, yeah, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.